ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹാരി പോട്ടർ അല്ല, ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരി പോട്ടർ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൊഫസർ വീസിലിനെ കുറിച്ച്. പറഞ്ഞോ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. Revelio. ചുമ്മാ ഒരു രസം. എവിടേക്കത്? കുറേ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ. What are you up to now? I'm not up for anything. Nothing. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നല്ല സ്ഥലം, നല്ല ക്ലാസ് റൂം, അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സും. പ്രൊഫസർ എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കണം? വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ? That man is exasperating. സത്യം. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക, പോണില്ലേ? Revelio. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം. ഇതാണ്. എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. തട്ടിയപ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിയോ? ഇതെല്ലാം കറക്കി ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ. പിന്നെ വരാം. ഓടിക്കോ, ഇങ്ങനെ Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. അതെ. Perhaps he'll have an idea. അവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അതുമല്ല, പിന്നെ അവിടെ എന്താ? ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. അതിലെന്തോ ഉണ്ട്. ഫയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് എത്തണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയാലോ? മാറിക്കടോ. അവിടെ എത്തൂല. എത്തണ്ട, വേണ്ട, നിർത്തി. ഏതായാലും വന്നല്ലോ, ഇത് കറക്കിയിട്ട് പോവാം. അടുത്ത മിഷൻ എവിടെയാ നോക്കട്ടെ. മിണ്ടിപ്പോരുത്, ഞാൻ ഓടി പൊക്കോളാം. എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ
ഇതിലൊക്കെ എടുത്ത് ചാടാൻ പറ്റണത് ഒരു GTA ലെവല്. കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. ഇതെന്തിനാ കൈ കാണിക്കണേ? ഓഹോ, ഡോ. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. ഓക്കേ Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ഓക്കേ, രാത്രി കാണാം. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായോ? കൊള്ളാം, നടന്നു പോവാം. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലോ. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. തെറ്റിച്ചു. ഒന്ന് തെറ്റിച്ചു. Resolution spell. അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്പെല്ല് ഇതിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ? ഇത് മാപ്പ്. ഇൻവെൻട്രി എവിടെ? ഇൻവെൻട്രി അല്ലല്ലോ. ആ, ഇതിൽ തന്നെ. ഇതിൽ എവിടെയത്? ഇതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലായിരിക്കും. ഇതന്നെയല്ലത്. ഹിയറിലാണോ? ഇതല്ല. കളക്ഷൻസ്. ഇതുമല്ല. ചാലഞ്ചസ് അല്ല. ലെവലല്ല. മാപ്പല്ല. Hogwarts. എൻ്റെ അമ്മേ, ഇതൊന്നുമല്ല. ഇൻവെൻട്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. യെസ്.
സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ, സീനാവും. ആ ഇതാണ്, ഈ സംഭവമാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം, ലൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റായി. നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ പോവാം. അയ്യോ അവിടെ ആളുണ്ട്. സ്നീക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതോ ഒരു ബട്ടൺ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ക്രോച്ച് ബട്ടൺ ഏതാ? ഇതാണ്, ഇതല്ല. ഇരിക്കാനുള്ളത് ഏതാന്നോ? എന്താ? Revelio. ഓക്കെ. ഓഹോ, ഇതൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. Silent as a grave. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? കണ്ടില്ല. ടൈം ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാണാൻ പാടില്ല, കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാണ്. വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പോലും ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Quick, behind the bookcase. പെട്ടെന്ന് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല, സാവധാനം പോയാ മതി. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I Okay. get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ്? Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess. ചേടോ, എന്നെ കൊണ്ടടോ. അപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഞാൻ? ഒളിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? നീ അപ്പുറത്തൂടെ പോയി നോക്കും. വേണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെന്താ എവിടേക്കാ പോണേ? ഇവിടെ ഇരുന്ന പൊക്കുവെന്തോ Is someone കണ്ടറിയാം. there? Is that you, Peeves? പെട്ടെന്ന് പോയി കീഴ്. The key.
Here it is. ഇനി പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സീനാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്. ആളുകളില്ലാത്ത സൈഡിൽ കൂടെ പോവാം. ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സീനാണ്. ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, അതവനാ. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. ബുക്കോ? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. അതെ അതെ, നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതെന്താ? ഓഹോ, സബാഷ്. Ghost, don't let her see you. ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഗോസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്തോ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓഹോ, ദേ പിന്നെയും വരുന്നു. കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. Ivan, can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Quietly now. ഈ ഗോസ്റ്റ് വല്ലാത്തൊരു പണിയായിരിക്കും. ഇത് ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Don't let her see you. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ? കൊള്ളാം. പ്രേതമീ, ഓടിക്കോ. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. തരാ. എന്തൊരു കയ്യൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ.
ആഹാ അടിപൊളി. കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുവോ? വേണ്ട, അവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചിരുന്നു. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the എന്താ Hogwarts ഇവിടെ matron കയ്യൊന്ന്? have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what... Revelio. Which is what, precisely? എന്തൊക്കെയോ I'll know it when I സംഭവങ്ങൾ. see it. You're being awfully cryptic. എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വല്ല പ്രേതങ്ങളോ മറ്റോ? ഇതിലല്ല, ഇതിലെയാണ്. ഇവിടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതേ ബുക്കുകൾ. Revelio. ഇല്ല. എന്തൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗോസ്റ്റുകളാണോ? Leviosa. ലെവൽ 8 ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇവർക്ക് കണ്ണ് കാണൂ? അതെന്താ? പെപ്പാറോ വേണ്ടി വരും. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. തോറ്റോ? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം വേണം. അത് എവിടെ? റിപ്പാറോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, Reparo. നമുക്ക് റിപ്പാറോ കിട്ടി. ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് ഞാനിലുണ്ടോ നോക്കണം. താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം നോക്കാം. ഇതൊരു ഡാർക്ക് വേൾഡ് ആണല്ലോ. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it! ഹോട്ടല് ഇതേ എവിടെയൊക്കെയാ പോണേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റും ഇല്ലല്ലോ കയ്യിൽ. ലൈറ്റ് വേണ്ടി വരുമോ? ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രേതത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും. Where might this lead?
പോയി നോക്ക്, അപ്പം അറിയാലോ എവിടേക്കാണെന്ന്. വാവ്, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Reparo. I need to wake up that rune over there. അത് ഓ, അടിപൊളി, നൈസ്. അപ്പം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ? Not surprising. Guards at the ready. വാവ്, കഴിഞ്ഞ ഇനിയുണ്ടോ? അത് പൊളിച്ചു. സെറ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, വന്നു. സത്ത് പോയല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണാവോ? കമാൻ റോഡ്, ഡോർ തുറക്കൂ. സബാഷ്. ഞാനത് കടന്നു വന്ന അത് ചത്ത. ടൈമുണ്ട്. This must be the way forward, but to where? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, എവിടേക്കാണെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല മകനെ. നീ ഇതെന്ത് ചലഞ്ചാണോ എന്തോ. Nearly there. Best keep my wits about me. സീനാണ്, കുറച്ച് സീനാണ്. ഓ, ഗിയർ സ്ലോട്ട്സ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ, ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. എണീറ്റടാ, എണീറ്റ്. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരാത്തൊന്നും. അതെവിടെന്നാ വന്നേ? ഓടിക്കോ.
എൻ്റെ ലൈഫ് പോകണ്ടേ. ഒരുവിധം എങ്ങനെയൊക്കെയോ പോകുന്നു. It is a book after all. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഓൾ. ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത്. ആ ബുക്ക് പോയാ? അപ്പം മെമ്മറി പോർഷൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഒന്നും ഇടണ്ടേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാരി പോട്ടർ ഒന്നുകൂടെ ഫിലിം ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവർക്ക് കൊടുത്തത്. ഇയാൾ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ലേ, എന്നെ പോലെ. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach.
Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ഒന്നെങ്കിൽ അവർ നല്ലൊരു വിച്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് വിച്ചായിട്ടുണ്ടാവും. ഉറപ്പാണ്. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാട്ടോ. What will your uncle say? എവിടേക്കത് പോകണ്ടേ? ഒന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ. സ്ലാഷ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ പോവാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും കാണണ്ടല്ലോ. എവിടെ നട കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓ അതിലാണോ? ഓടിക്കൂ ഓടിക്കൂ. വെറും ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കിയിരിക്കണേ, തുറക്കടോ. ഓക്കെ, പ്രൊഫസർ ഫിഗ് രാവിലെ ആയോ? ആവും. രാത്രിയാവാ രാവിലെ ആവാം, എത്ര പെട്ടെന്ന്. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. ഇത്രയും നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The
The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay, Professor Fig. ഇനിയിപ്പോൾ കീറിപ്പോയ പേപ്പറും തിരഞ്ഞു നടക്കണം അല്ലേ? നോക്കട്ടെ, കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇതെന്താ അവിടെ? ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Okay, good. Outside of the castle. ഇതാണോ? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Revelio. The assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay. Off on another adventure, are we? Harry വിളിച്ചോനെ. ഇതെങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? ഇതൊരു ആക്സസ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അറിയില്ല. അയ്യോ, ഓ ഈ ഡോറാണ്. എന്താ തുള്ളിച്ചാട്ടം എന്തിനാണ്? തീയിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിലും കാര്യമില്ല, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. പോവാം. Herbology class. Herbology class കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. La 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 la. ഓ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്നല്ലേ? സാരില്ല. ഹെർബോളജി ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. Professor Garlick, നല്ല പേര്. A
A little treat for your auntie. Ah, hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. നല്ല വെൽക്കം. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ooh. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. നല്ല ചെടി. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. Harry They Potter's can same be sound rather കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. difficult to get a grasp of. I mean voice. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neeb. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead.
Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. എങ്ങനെ ഇതിനെ ത്രോ ചെയ്യാ? Okay. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Good. Take your time. I'll see you back in class. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ ക്യാബേജും കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാബേജ്. ക്യാബേജ് അല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും. നോക്കട്ടെ. നിർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? Revelio. കുറേ ചെടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Okay, Miss Garlic. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. It's strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. How nice to see you, my young friend. Nice to see you too. Rumour has it there's an abandoned manor near Bargain Pie. No one knows what happened to the family. I think I'll stay close to the castle. Let's be sure we make some time to stay. Okay, ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം.
Okay. Rowdy at late, so I've taken to using the library. My older sister